안녕하세요. 오늘 저희는 당신이 보내주신 자료, 이게 정말 흥미롭던데요. 브라이언북클럽의 북텔링 컨텐츠입니다. 이걸 함께 좀 깊이 파헤쳐볼까 합니다. 네, 헤밍웨이의 고전이죠. 노인과 바다. 그중에서도 한 부분을 다루는데 제목부터가 심상치 않아요. 최악의 사태가 다가오고 있었다. 그렇죠. 이 북텔링이라는 형식이 그냥 책 읽어주는 거랑은 확실히 다르더라고요. 맞아요. 뭐랄까, 질문하고 답하고 또 예측도 하고 분석까지 이어지니까 듣는 사람이 같이 참여하는 느낌, 그런 게 있었어요. 네. 당신이 왜 이 북텔링에 주목하셨는지 알 것 같기도 하고요. 자, 그럼 이 독특한 형식 속으로 한번 들어가 보죠. 여기서 어떤 걸 발견할 수 있을지 기대되는데요. 북텔링 시작이 책 106페이지였죠. 노인이 상어 한 재 뜯긴 그 물고기 살점 맛보는 장면. 그는 배전 너머로 몸을 기울였다. 뭐 이런 부분. 네, 기억납니다. 거기서 노인이 살점을 떼서 씹어보잖아요. 근데 이게 아주 단단하고 육즙도 많고, 그래서 이거 시장에 내면 최고가 맞겠다. 딱 확신하죠. 그렇죠. 거기까진 좋았는데. 네, 근데 바로 그 순간 깨닫는 거예요. 이 피냄새, 이게 바다로 퍼져나가는 걸 막을 수가 없다는 걸요. 냉혹한 현실이죠. 그러면서 이제 그 문제의 문장, 그리고 노인은 최악의 사태가 다가오고 있음을 알았다. 이렇게 이어지죠. 네. 근데 이 북텔링이 재밌는 게 여기서 그냥 넘어가는 게 아니라 분석을 하잖아요. 참여자가 직접요. 맞아요. 그 분석 틀이 인상적이었어요. 시간, 장소, 인물, 핵심 문장, 그리고 그 이유까지 딱딱 짚어보는 거. 예를 들면 시간은 정확하진 않지만 오후 3시쯤 이렇게 추정하고, 장소는 배전 너머로 몸을 기울였다는 묘사에서 배 위구나 하고 확인하고요. 그렇죠. 인물은 당연히 노인이고, 핵심 문장은 방금 말한 그 최악의 사태가 다가오고 있음을 알았다. 이걸였죠. 그리고 그 이유, 이것도 명확하게 짚었어요. 피냄새를 막을 방법이 없기 때문이라고. 네, 바로 그거요. 저는 이 분석 방식 자체가 되게 의미 있다고 봤어요. 그냥 내용을 듣고 흘리는 게 아니라 참여자가 직접 이야기의 구조를 짜보고 인물의 심리를 능동적으로 파고들게 만드는 거죠. 그러네요. 왜 이 문장이 중요할까? 근거는 뭐지? 스스로 답을 찾는 과정에서 훨씬 더 깊이 몰입하게 되는. 맞습니다. 피할 수 없는 위협, 그 근원을 정확히 짚어낸 셈이죠. 그리고 이 북텔링의 진짜 매력, 저는 그 상호작용이랑 예측 부분이라고 생각해요. 참여자가 엄청 적극적이잖아요. 네, 저도 그 부분에서 좀 놀랐어요. 현재 시각을 오후 3시쯤으로 추측하더니 그 최악의 사태가 언제 올 것 같냐는 질문이에요. 맞아요. 오후 7시 32분. 와, 진짜 구체적이지 않아요? 오후 7시 32분이라. 하하, 정말 구체적인 상상력이죠. 어떻게 그런 시간이 나왔을까 싶기도 하고요. 그러니까요. 근데 이런 예측이 단순히 그냥 재미로 하는 걸 넘어서는 것 같아요. 어떤 면에서요? 그 최악의 사태가 뭐냐고 물었을 때 피냄새 맡고 다른 상어들이 막 때로 몰려와서 물고기를 더 뜯어먹는 상황이라고 예측하잖아요. 네, 그랬죠. 이게 아까 분석했던 피냄새를 막을 수 없다는 이유랑 딱 연결되면서 노인이 느꼈을 그 불길한 예감을 정말 생생하게 구체적으로 만들어주는 것 같아요. 듣는 사람 입장에선 그냥 남 얘기가 아니라 확 와닿는 거죠. 일리가 있네요. 단순히 독자로 머무는 게 아니라 이야기의 가능성을 직접 그려보는 경험을 제공하는 거군요. 노인의 불안감을 거의 체험하게 만드는 효과랄까요? 네, 맞아요. 그런 느낌. 근데 또 흥미로운 건 그렇게 좀 절망적인 예측을 하면서도 완전히 반대되는 희망적인 순간도 같이 상상했다는 거예요. 좋은 시간 질문에 대한 답. 그거 진짜 인상 깊었어요. 네, 그건 언제일 것 같냐고 물으니까 노인이 결국 항구로 돌아왔을 때 소년 마놀린이 막 달려와서 괜찮아요, 정말 잘하셨어요, 이렇게 큰 물고기를 잡으시다니 이렇게 위로해주고 격려해주는 장면, 그걸 그렸죠. 상상만 해도 뭔가 좀 뭉클한데요? 네, 가슴이 좀 따뜻해지죠. 바로 이 지점에서 북텔링 참여자의 해석이 참 뭐랄까 깊이가 느껴졌어요. 눈앞에 닥친 현실적인 위협, 그 최악의 사태 있잖아요. 네. 상어 떼의 공격. 네. 그거랑 미래에 대한 어떤 간절한 바램, 좋은 시간, 그러니까 소년의 인정과 위로, 이 두 가지가 공존하는 거잖아요. 그렇죠. 극과 극이죠. 이게 그냥 희망을 갖자 이런 단순한 차원이 아니라
어쩌면 노인이 이 모든 고통을 견뎌내는 그 힘의 근원이랄까? 내면의 동력이 뭔지를 참여자가 나름대로 해석해서 보여준 것 같아요. 아, 절망 속에서 결국 인간적인 연결, 인정을 갈망하는 그 마음, 그걸 짚어낸 거군요. 네, 저는 그렇게 봤습니다. 그 와중에 또 되게 현실적인 부분도 있었어요. 상어한테 빼앗긴 손실 있잖아요. 그걸 21%라고 딱 수치로 말한 거예요. 맞아요, 21%. 그리고 상어가 벌써 3마리나 공격했다고 답했죠. 네, 그 21%라는 숫자가 뭔가 되게 충격적이었어요. 그냥 많이 뜯겼다 이게 아니라 구체적인 숫자로 딱 나오니까. 그렇죠. 노인의 상실감이 훨씬 더 현실적으로, 아주 구체적으로 다가오죠. 막연한 느낌이 아니라 정말 내 자산의 21%가 사라진 것처럼 느껴지게 만드는 그런 효과가 있는 것 같아요. 게다가 그 잃어버린 부위가 가장 비싸고 맛있는 부위일 거라는 추측까지. 네, 그러면서 상어도 맛있는 걸 아는 거죠. 이런 말도 덧붙였잖아요. 네, 하하. 그 재치 있는 말 때문에 더 아프게 와닿았어요. 노인의 그 엄청난 성취가 정말 속절없이 훼손되고 있다는 게. 맞아요. 그 북텔링의 생생함이 이런 구체적인 수치나 해석, 재치에서 나오는 것 같아요. 그리고 또 하나, 영어 단어 탐구 코너도 있었죠. 마켓, 시장이요. 아, 네, 그것도 있었네요. 사람들이 상품이나 음식을 사고 파는 시간 또는 장소 이렇게 정의하고 예문도 들었죠. 나는 보통 시장에서 모든 채소를 산다. 이런 식으로. 그리고 책 속 문장하고 연결했죠. 노인이 잡은 물고기가 시장에서 최고가를 받을 것임을 알랐다는 부분. 네, 여기서 시장이라는 단어에 주목한 게 저는 굉장히 좋은 선택이었다고 생각해요. 왜냐면 노인의 사투가 단순히 그냥 인간과 자연의 어떤 거대한 대결, 이걸 넘어서는 거거든요. 아, 어떤 면에서요? 시장 가치라는 아주 현실적인 문제랑 연결되어 있다는 걸 보여주는 거죠. 노인한테 이 물고기는 그냥 사냥감이 아니잖아요. 그렇죠. 증명이기도 하고 생계이기도 하고. 맞습니다. 자신의 실력을 증명하고 또 이걸 팔아서 생계를 이어가야 하는 아주 중요한 경제적 가치의 상징인 거죠. 근데 그 가치가 상어 이빨에 계속해서 깎여나가고 있는 상황이고요. 아, 그러네요. 마켓이라는 단어 하나로 노인의 싸움 이면에 있는 그런 사회 경제적인 맥락 또 그 비극성까지 효과적으로 보여준 거군요. 네, 북텔링이 그걸 잘 짚어냈다고 봅니다. 자, 오늘 브라이언북클럽의 북텔링이라는 이 좀 특별한 렌즈를 통해서 노인과 바다의 한 장면을 정말 깊숙이 들여다본 것 같습니다. 네. 시간, 장소, 인물 분석부터 시작해서 오후 7시 32분 같은 구체적인 예측, 21%라는 손실의 수치화, 그리고 시잔이라는 단어가 담고 있는 의미까지 정말 다채로웠어요. 맞아요. 이 북텔링은 단순히 내용을 전달하는 걸 넘어서 참여자의 해석과 상상력을 통해서 작품을 아주 뭐랄까 입체적으로 경험하게 해주는 매력이 있네요. 네, 확실히 그렇습니다. 특히 저는 그 오후 7시 32분이나 21%처럼 해석을 구체적인 수치나 시간으로 표현하는 방식이 참 인상 깊었는데요. 네. 여기서 문득 질문이 하나 떠오르네요. 만약 당신이 이 북텔링 참여자처럼 노인과 바다에 대한 당신만의 해석을 어떤 구체적인 시간이나 숫자 아니면 다른 상징으로 표현해 본다면 어떨까요? 나만의 상징으로요. 네, 그렇게 한번 상상력을 발휘해 보면 작품의 어떤 부분이 또 새롭게 다가올 수도 있지 않을까요? 이 고전을 정말 당신만의 것으로 만드는 또 다른 재미가 될 것 같습니다. 와, 정말 흥미로운 질문인데요. 청취자 여러분도 한번 생각해 보시면 좋겠네요. 오늘 이 특별한 북텔링 자료 공유해 주셔서 정말 감사합니다. 당신 덕분에 저희도 헤밍웨이의 고전을 아주 새롭고 또 재밌는 방식으로 다시 만나는 귀한 시간을 가졌습니다. Okay, let's just plunge right into this. Picture it. The huge, quiet ocean, a small boat, an old man, completely exhausted. And he has this thought, this certainty, really. A very bad time was coming. It's just so stark, isn't it? Yeah. Not just a feeling, but like he knows. So today we're doing a deep dive into this specific part of Hemingway's The Old Man and the Sea. A classic, yeah. And our mission, you could say, is to really unpack this moment. We're using our book-telling session approach here, sort of breaking down Hemingway's words, the details he chooses. Like data points almost. Exactly. To see, what his struggle really is, the tiny details, his predicament, and also that bit of hope that kind of keeps him afloat.
It's all in how Hemingway tells it. Yeah, and it's a great way to look at it because, it shows this isn't just a fishing story. When you dissect the language like that, the specific details, get a much richer sense of, human condition, right? Yeah. Facing these overwhelming odds, understanding the nitty-gritty, what he's actually experiencing. It just deepens your appreciation for his resilience. It's like everything coming together, physical, mental. Economic, too, as we'll see. Economic, yeah. Definitely. Absolutely. So let's use that lens right now. Because the first thing that happens after this awful shark attack, it's surprisingly, physical, intimate almost. Right. The old man, he leaned over the side and pulled a piece of the meat of the fish where the shark had cut him. Just imagine doing that. He's interacting with what's left, but he's not just, grabbing it. He's actually assessing it, even now. He chewed it and noted its quality and its good taste. Yeah? It was firm and juicy, like meat. Not bad. No stringiness. It's like this professional instinct kicks in. A master craftsman checking the quality, even as it's being destroyed. There's a kind of tragic intimacy there, isn't there? Tasting the very thing he's losing. Exactly. A final confirmation of what he had. And the irony is just... wow, because he knows right then, tasting it, that this meat, the piece the shark just took, it would bring the highest price in the market. It's heartbreaking when you think about it. This isn't just, fish. It's 84 days of nothing, then this triumph, his skill, his living. And he's tasting the evidence that it's slipping away. And the central problem, the thing that leads to the bad time, it's so basic, so inescapable. What's that? There was no way to keep its scent out of the water. That rich, bloody smell, it's just a beacon. A dinner bell for every shark out there. Pretty much. It sets everything else in motion. An unavoidable chain reaction. And that unavoidable scent, that signal flare, it really feels like the trigger for what he calls the very bad time coming. Right. And it's not just some vague feeling. This excerpt, it gives us, really precise details about what this bad time actually looks like. It's almost clinical. It is. Hemingway doesn't leave it vague at all. He sets the scene so clearly. It's 3 p.m. The water is red of the blood. You can just picture that. Yeah, messy, violent. But then contrast that with the wind is blowing very softly. That combination, it's unsettling. The aftermath is visible, but the air is calm. It actually makes the waiting worse, somehow. The calm before the storm, even though the first wave already hit. Exactly. It's a really effective tension builder. And here's where the detail gets almost unnervingly specific. It's not just later or soon. No. The source says, the bad time will come in at 7:32 p.m., 7:32. That precision, it turns this dread into an actual countdown, a ticking clock. Yeah, it feels very deliberate, mathematical almost, like doom scheduled on a calendar. It makes it feel so inevitable. Like there's absolutely nothing he can do about that specific moment arriving. And the reason why it's coming is also laid out clearly. The marlin, it's still bleeding, its blood is springing away in the water. It's not just a slick, it's actively pumping out that scent trail. Renewing the invitation. Constantly. Which means obviously other sharks will come to eat the meat. It's just the law of the ocean, isn't it? Pure predation. And we can even put a number on the loss so far. We can. The analysis shows the sharks have already taken 21% of the meat. 21%. Over a fifth of this giant legendary fish gone. It's a substantial loss already. A tangible measure of his victory eroding. But it's not just the amount, is it? There's something about what they're taking. That's a really interesting point from the analysis, yeah. It mentions 3 sharks had visited. And the meat they take, it's described specifically How so? as the expensive part, even calls it the yummy part. And then this line, shark knows the tasteware is the most delicious part. Huh. So it's not random tearing. It suggests not entirely random, no. It elevates it slightly. It's not just animals attacking. It's like they're strategically targeting the best bits, which, for the old man, makes the loss even worse, economically and maybe even, well, personally. It emphasizes what he's losing in terms of value, not just volume. Like nature itself knows what's prime. Exactly. Nature's brutal market at work, going for the highest value assets. Okay, so it's grim. A countdown to 7:32 p.m., 21% already gone, the best parts being targeted. It feels utterly hopeless. It does. But then, Hemingway shifts perspective. Inside the old man's thoughts, there's something else. A good time waiting for him. Yeah, this is crucial. It's the counterweight, isn't it? That flicker of hope. And what is this good time? It's not about money or rest even. No, it's entirely personal. It's simple. When he goes back to his house, he will meet the boy. Manolin. Manolin, yeah.
The boy is the anchor. It shifts completely away from the fish, the ocean, the market. It becomes about human connection. Purely. And the boy's reaction. The source outlines it so simply, but it's powerful. The boy will say it's okay and you did a good job, the old man, you caught the big fish. Just imagine hearing that after everything. It's pure validation, acceptance. Doesn't matter what's left of the fish at that point. It's the reward he's actually focused on, perhaps. It seems that way. It connects directly to his endurance. I mean, the external fight is lost, basically. The fish is being destroyed. Yeah. But the internal fight, that's about holding on to dignity, hope. And the reward for that fight is this welcome, being welcomed by the boy in the home. That contrast is everything. Massive loss out there on the water, but this internal promise of solace. It's what keeps him going, you suspect. Despite the numbers, despite the countdown ticking towards 7.32, it's like the human value overrides the market value in his mind. So connecting these dots, for you listening, it highlights this incredible tension, doesn't it? The old man knows the fish's market value. He knows it's the highest price. He understands its worth in our world, the human system. But he's completely powerless against nature's system, which is just destroying that value. Human aspiration versus the raw indifference of the ocean. And that idea of the market becomes layered. He's caught between two markets, really. How do you mean? Well, there's the human market, right? Where things are bought and sold, assigned value in dollars or pesos. His fish is a prime commodity there. But then there's the ocean's market, the primal one, where value is just energy, consumption, survival, predator and prey. And that market is just relentlessly taking over. It's overriding the human market completely. So his struggle to bring back anything is like defying that primal market. Sort of, yeah. Like insisting on his own definition of success, his own value, even when the physical prize is being decimated. It really makes you think about human resilience, doesn't it? Fighting for something, even as it's literally disappearing before your eyes. Absolutely. So the takeaway for you listening is maybe this. It's not just a fish story. It's about that resilience against relentless struggle. It shows how vital that internal motivation is, that simple hope of a welcome when you're facing huge external losses you just can't stop. It's about finding meaning beyond the tangible result. The human spirit sort of refusing to be completely devoured along with the fish. Yeah, finding dignity in the effort itself. So as we finish up, just think about that weight. Knowing a bad time is definitely coming, seeing the clock tick down, Yeah. but holding on to the hope of a distant good time. It's a profound internal battle. It really is. And it leaves us with a question, I think, for all of us. What does it mean to keep fighting, to keep putting in the effort when you know a big part of your prize is gone forever and the rest is still under threat? How do you find meaning just in the struggle and the trying when the reward you aimed for is, well, significantly less than you hoped? Is it about dignity, proving something, or just living fully, even while losing? Something to reflect on, definitely. Think about your own challenges, those times you see trouble coming. What are those quiet anchors, those personal good times, however small, that keep you going? Worth considering. Thank you for joining us on The Deep Dive.